Все, представите. Так. Раз. Два, да? Заебись. Нет. Ты икаешься, блядь. Балуешься, что ли? За хуйня. Ладно, хорошо. Просто будем. Изменения сохранить. Погнали. Поебать. Буду играться. Бля, будто начало принца персик. Ахая. Яс, понятно. Ха-ха-ха-ха. Первую часть, правда, я так и не прошел нихуя. Не, ну, задаток мне понятен, в принципе. Так он, блядь, сердце. Это, наверное, так же будет. У них там связь плотная, притирочная. Друг друга постоянно имеют. Доспехи не плохие. Without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled the age of the Council. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the sovereign.
Коза, блядь. Коза, говорит. Вдохновляющий образ. Даже мы что, за короля типа играем, что, блядь? Я что, блядь, реально король, что ли? Ой, я король. Или нет? Или да? Понятно. Меня вроде как. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Dragon throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! Я не понимаю, почему, блядь, отстает, причем жестко, то есть это проблема в самой игре. Казалось бы, там картинка зависает, она не видит. Long live the sovereign of Vermont! Arisen, thou who wouldst slay the dragon. Дракона. If thou Опа. seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy Так и не понял, кстати, в первой части он заебашно. cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will. For naught Его but нормально thine торкнуло. ambition can alter the Время course остановилось. of fate. Раскопки, темница. О, вот здесь, кстати, норм. Я нихуя. Now, which one of Really? you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and Really? face. Come on, Хорошо. step forward. Хватит, это выбор персонажа. Нет, зачем? Is it you? No? It is hard to say. If the pawn I'm looking for, are you the one then? Speak up, you good-for-nothing pawns. Which of you is it? Is it you? Бля, прикольно No? сделано. Ah, it must be you. Aha, Да. I thought I Нет, ну мы с recognized you. нуля, типа. Движение. Ой, больше. Так. Пальцы какие-то темные.
А, это походу... Ебать. Старикова играть можно. Пенсионер. Ну... Я... Делать. Дадим нормально. А что так мало это? Пальцы попробуй. Жесткого такого. А, вот, я уже припугался. Без сердца. А, или это мы продолжаем, может быть. Ну ладно. Так, рост. Это то, ну, да, дела. Жаль. Части. Средний. Верни. А, это... Ой, ебать. Верни. Так, голова. А, я так понимаю, тут нормальный такой редактор. Хуёво засесть. Ты... Вернее. Нам... Среднего. Ой, идет размер. Опа.
Походка. Вот, самое интересное. Так, стиль движения какой-то. А какой это стиль? Давай по стандартному. Размер, разворот локтей. Не буду. Разворот колена, а вот посадка интересная. Чисто урка. А этот спиной ебанулся на перекладину. Нормально так. Второго этажа. Да, по нулям. Нет, ладно. Там давай. И что делать? Хотя здесь, блядь, можно такого сделать, дядьку, серьезно. Так, голова. А шо у меня? Богатая. Давай. Я их не вижу. Брови. А. Так, прически. Вот, самое интересное. О, я уже перепугался. Я тут нормально, 57 штук. Весь гламурный. Я так понимаю, тут и бабские, и... Прямо перец как. Опа! Этот, бля, из резидента какого? У нас ирокез есть, не? Я уже вижу. А это, кстати... Вот оно. Ирокезушка. Блять, выбор очевиден. Нет, там был еще один. Кончиков каких-то.
А, такого. Понял. Ну, это я понимаю. Дела. Так, глаза. Радуюсь. Нихуя, я правильно понял? Я правильно понял. Ебать. Блять, может по одному звуку. Это да. Выиграл.
Сильно, сильно. Шаблон узоров. На плане. Бля, ну, кстати, можно ему что-то ебать какую-то. Пиццы какие? И я типа. Да, наебали не было. Так, то шрам. Ага. Призывание. А, класс. Боец. Ого. Бабский. Это. Так, завершить.
Блядь, нормальная что ли мой? Карты. Нормально. Дело. Есть такое дело. 30 минут. I Ложился, ill да? like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Чем дерзкий для пешки. Если пешки. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you... There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet. Come along, you feckless dullards. Блять, ебать, у меня персонаж получился охуенный. Don't look at me that way. Пошло это нахуй. Pray, do as he says and get in line. 'Tis for your own good. А если бы я выбрал готового, типа... Ну, типа... Стоят. Готовые. All I've got left are my aches and pains. His armor's seen better days. Mayhap I'll treat myself to a tickle before bed. I drew the short straw with this watch. Хоть я типа жесткого создал. Пиздец, аж сам охуел. Он что, нормального? Убивался. Стоп. What do you think you're up to, layabout? Get a move on! Я не могу быстрее, там, понимаешь, он идет просто уверенно. Townspeople depend on me. Do your injuries pain you? Pray. О, гля, нихуя себе, рук, он же в первой части был, я точно. Что за правильно? This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. It's a good day to be alive.
О, нихуя. Четко. Проработанная работа. Можно что-то здесь? А, что пролог? Ладно, ладно. Ай, ебать. Joints have been aching something. Time for you to get to work. Я не понял, мы ж вроде как же там королем начали, а в итоге рабы, что-то мы не начали не королем, а просто сам показали кому. Вот его. Хуяли мы в тюрьме появились. Не могу тащить его. You were prepared to work. Then you all begin by carrying stones out from the station in the back. Так, понятно. Камень неси сюда. Дела. Я смотрю, тут все силачи, да? Такие камни, вообще, блядь, даже не напрягался. The vicinity is quite cluttered. Pray leap, or aught that poses a hindrance to you. Я могу кинуть булыжник. Даже I can't take it anymore. Я не знаю, мать. A job well done. Справился. Now the next step is to... По списку. Камни по списку. Вот все, пизда. Вот тип там вылетел с этого. Нормально. Perhaps we ought to investigate. Думаешь, что надо выяснить? Пивок. Думаешь, что нам надо выяснить точно? Знаешь, что происходит? Блять, ну я бы не хотел. За оружие это. Бать, Горгона. Выглядит охуенно. No, the damn thing's been awoken. You got to fell that fiend, even at the cost of your lives. Кстати, тут не отстает, а там отставала. А нахуй. О, я понял. Истеричка, блядь. Да, не убили тебя. Ух. Вот оно. Дорвался до оружия. Давай, шашка мне. Я тебе сейчас пиздюлины вломлю. Эх, погнали, дайте мне управление только. Я себе. Swift strikes are a thief's greatest weapon. Watch for an opening, then press your foe till they are overwhelmed. Так. А вот еще одна атака. Кошечка. Ебать там, блядь, полез на него. Что творит? Что творит? Так, стремительно. От любой атаки. Так, это уворот, да? Окей. Я пиздую толпой эту херню. Boulders, barrels, and the like can make effective weapons ever combatant. Тихо. Молчишь. Сейчас я залезу к тебе в разок, подожди.
Хватит там огнеметчик какой-то. Похуй. И так сойдет. Давай, давай, давай. Нормально шпигую. И шо, она суеты навела и все, съебалась. Опачка. Есть. Поднимать управление. You ought flee while you can. Ищут. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. 'Tis surely the work of a fell curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. Что он сделал? Че она? Че оно? Oh, you! Get back here! Ну ты не сдожишь, ты ж сучара, ну. This way, Arisen. Come this Так, way. я вас понял. Let us flee. А может мы повоюем с ними? Бля, их там ебать. Понял, воевать не будем, походу. Ебать их там много. Не-не-не, до свидания. Я даже думать не буду, прыгать, не прыгать. Это куда, думаю, лучше, чем меня будет сейчас плями тыкать. Там сразу сдохну, а тут буду мучить. Ой. Все, конец игры. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. А, ебать. Опа. Just stand there! Shoot it down! Бля, ну вот это вот надо вот быть жирного и вальнуть бы. А я не понял, он то ли маг, то ли просто у него палка как... За декор. Понтовый. Грифоны полетели. Пролог пройден. Успех, я считаю. Персонаж только 30 минут пределал. Хотя вроде сильно не углублялся, конечно. Равно. Это наша остановка, да? Вряд ли. А Грифон вообще в курсе, что мы как бы на нем-то сидим? Мне так кажется, что, ну, это вряд ли. Ох, ебать, походу он долетался. Дается мне. Ух. Ты такая подруга. Так, понятно. Пизда нашему Грифону. Конечная, судя по всему. А там жало. Нет, тут базара нет, красиво. Пиздует. Нормально. Было бы, что у меня охуенный графон, но
даже ролики поинтереснее, не то, что там были. Опа. Аня так. А где второй уёба? Друг, который. Первой части. А, пизда, я понял. Keep your distance, Arisen. Не, воду не надо. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you are truly the Arisen, then our paths will surely cross А again. как наши пути пересекутся снова, если ты, ну, тебя поглотила эта хуйня? Нет, ты, вот мне это, ну вот просто тупо нахуй интересно. Хочешь сказать, что он не умирает, а куда-то просто, типа, ты пашется через эту хуйню? Сомневаюсь. А, не, хотя ж в первой части 100%. Воды, конечно, странные. A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Так. Ишь ты, да ёпта. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and heal. Так, ну клиночки у меня уже есть. Бедного птаха заебашили. Нормально же летали, ну. A single bolt from a ballista. And well aimed at that. Must be one of Sir Leonard's from out of Melv. This'll be a right mess to clean up. Who knew there'd be a cavern round here? Там, кажется, пещера. Mayhap we ought to investigate. Once the corpse has been removed, of course. О. Выбирайте, хули вы ебут. Can't imagine anyone else capable of... Репон, ты не мог в другом месте упасть? Вот пещеру завалил. Зачем такой? Пацанам работать добавил. Пошли. Still, I can hardly believe it. A grift is said that the arrival of the sovereign portends an age of peace. Yet only trouble has followed. What does it all mean? I had thought being in the Border Watch would make for easy work, but the wind's beginning to blur. Дай шмотку. Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Could it be you were held in the neighboring country of Batal? Что такое видно? I suppose that's unlikely. We've been estranged from Batal ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. Опа. Fie! Goblins! Let's take up your weapons, sir. Так, подожди, а у меня есть какие-то там навыки? Ой, есть. Тут и ветер какой. If you find your strength flagging, imbibe a curative or have a bit of green wine. Я ветер. When one of the things comes, А, блядь! guard or dodge, Раз. else you'll be sore on the morrow. Где там еще? Я ему лютый ветер устроил. Make use of the slope. It will give you an advantage against their ranks. Поджопника дал. Гоблин так пытался съебнуть There are по-тихому. oft items to be scavenged from the Подтолкнул bodies of товарища. monsters and Облачки. Так. have you beheld the dragon as yet? I've not, and I count that a blessing. All I know for sure is that 'tis a beast это ever у нас more достать. fearsome than a Спрятать. griffin. Потить. One need only look to the miserable state of the village of Melv to see that. We По cannot навыкам у hope нас that the только sovereign это ветер. rid us of their loss.
Ладно. Опа. Да. А, сука. Ай, блядь. Ай, ёбана в рот. Я себе разогнался. Да я сам не знаю. О! Блядь. Жень, вместе. Да, мне чуть гоблины пиздюлей не дали. Вот это поворот. А как нам надо... Сива. Я поставлю там. Что, не ставится? Немножко. Be immediately engulfed by... Where do you think you're going? You can't just run off now. Да завали ты. Так, это что у нас? Понял. Так, так, выносливость все дело получше. Это мне нравится. В первой части было. Параметры падают. Прикольно. Здорово, можно равновесие или бега влететь. Первая часть. Попробовал. Ну здесь поприятнее, конечно. Да ладно. С каждым, с кем я попиздел, они будут вместо раскоп. Да, прикольно. Да, локация. Понятно. Оп, стоп. Не, ну, кстати, по поводу оптимизации вроде бы... Так, это понятно, сохранение.
А, типа добивание, это как я лежачего добил. АБ. Таки. То есть по стелсу. Да, интересненько. Я тоже ж пытался помнить. Первое. Там. Переносимый вес, бля. Какие-то модификации. Подруга. Ебало с этого. Типа, баллисты. Ну да. Походу, да. Или нет. Welcome, нет. Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Одежду мне принесли? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Да, девка тоже ничего такая. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Выберите шаблон, создать, но... Я, в смысле, какой шаблон? Шаблон. Пешка, это ж давали в первую часть, правильно? Которая будет постоянно. А, ладно. Это другой расы. Кстати, мужика тоже, по-моему, в этом районе. Больно. Это опять на полчаса, нахуй. Понятно этот. Торс,
Качаная. Даже вообще гадал. Походка. Такая. Это что смотреть? Седая.
Пойдет. Я уж тоже. Бля, прикольно тоже было. Это реально интересно.
образование возьму. The people here are evacuated, and The people here are the people here are the people here. There are more who can yet be saved. It seems the rain former arisen appeared. Danger might lurk anywhere. 'Tis a weight of our minds to have it done. The people here are... Very well. I shall allow me to lead the way. I should like to. there are more who can yet. There are more who can. It seems the rain has abated. Former arisen appeared. Danger might lurk. There are more who. It seems the rain has former arisen appeared. Danger might lurk. The people here are evacuated. There are more who can yet be saved. Я получу. О, Фокс. Каких-то викингов сделал. Pawns are oft called nomads, for we wander between this world and the many other realms with which we are connected. I am no exception, and my experiences in these other worlds will doubtless be of aid to you on your adventure. 'Tis my privilege to accompany you as your loyal pawn, and I will gladly use the knowledge I gain to... Yeah. Well, I'll be. A pawn summoning before my very... You truly are the Arisen, then. Strange. Surely there's only meant to be one Arisen. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melve, then. 'Twas set upon by the The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should... Разломка. Hail, Arisen. Pray, ask aught you wish to know. I shall... Nomads, we are oft called. Born in... However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. Riftstones are gates that connect this... By their power have we crossed into this world. And when our mission is done, 'tis the name given to fates chosen. Those destined to come... Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Very well. May...
Пешками всё понятно, в принципе. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Пешки. Пешки так. А, ну это было так, что... Нет, это же все пешки. Меня такую оплатить, давай мы. Прикольно, даже за... Короче, стену заебывала. Так. Копия какая-то. Кого нам не хватает? У нас есть я охотник. Нам надо мах по-любому. Это мах и танк. Тоже прикольно идет. Very well. I shall lend you my aid. You do seem to be in need of it. На попе перегляну. Поэтому... Характеристики восставшего. Банда. Назвали. Не, ну берем ее. Ah, good. I see the Arisen's found someone. Это задание пешек. Также может торговать с другими уставшими. Они... Так, дали копии. Первого уровня. Хуяли они первого уровня. А, мужика взял.
Пешка типа топ-1. Да нет. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Похоже на Дейенерис. Да, вы заебали, а есть? Игроки. Тоже, кстати, похож. Я хочу береги какие-то брать себе в тип.
I pray my efforts aid your cause. Ладно, хуй с ним. If ever you've need of an ear to listen, my curative magics are at your disposal. Wait right there. Так лечи. Ты лечишь? Нет, либешь. О. Soon as my shift's done, I'm off to the tavern. What did he say his name was again? The lad's in Vermouth now. He's eager. I'll give him that. Expedition, sword drills. Say, you look experienced. You should talk to the lad. One never can have too many of these. What say we pelt one at the next foe we encounter? Так. I'm surrounded by winches on all sides. Вот золотых. Нормально. Here in Vermont, pawns are there. They believe that some divine flame will protect them in that regard. Our countries could... Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Such worn-out gear. Any loose coin about? What I can do for you? what are you doing? We've not been given leave to rest yet. I'm well aware of that, thank you. Бля, не насела, блядь, отдыхает, а так, короче, замечание делает. Нихуя себе. Begging your pardon, sir. Sir, how can I be... Have a gander at my wares. You shan't regret it. Hope to see you again ere long.
No purchases to be made today, I see. I just hope... The shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Hoy there. You seem well tired. Tell you what, you can stay. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Aye, being armed is better than being You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. We must rest, though the sun is still up. The treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Добраться до мей. I enjoy tackling fierce foes and prefer Ну нахуй ты до меня, я тебя трогал. gathering items. Отстань от меня. We're running low on everything. From provisions to crafting materials, we've had a hard time procuring goods, what with all the monsters lurking on the roads of late. I sent Marcus to gather what we need, but I've just taken stock and... What say you? Could I trouble you to run an errand for me? You'll be paid, of course. Glad to hear it. Here, take this list of additional supplies. He ought to be somewhere north of here. Hand him the note and he'll take care of the rest. Блять, это даже не было метки какой-то заданием, я просто бегал. Меток, что ли? Так, чтобы помогали пешки, надо приоритетно ставить, типа задания. Бля, ну не было реально задания. I'd hasten home, were this not my duty. Speaking of which, the pawns in this party are women all. And yet no two of us are the same. Бля, ну так получилось, что я могу сделать. ПК вам хотелось еще. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Приодеться, блядь. That's everything assembled. Boy, did you need something? Ah. This is from Sir Geoffrey, is it? Right. Why? He wants these as well, does he? Why should I have to do all this on my own? I've got plenty to carry as tea, and make haste. I would depart. Well, go on. You know what to do. Два материала, что получилось.
Where ought we to begin our search? Поиска, да? Ну, типа. Бедное снадобье и картон. Нет, картофель я, кстати, один какой-то находил. О, картофель. No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all Собирается off. наступать, мы всех I'll take the распугали. peace and quiet over a horde of enemies any day. Да ну. А, так. Тебе тоже. I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? У меня сил нет. В смысле, блядь, у тебя сил нету? Ты лентяйка нахуй. Где она? Как же, типа, нам надо... Да? Целебная. 2 штуки делаем. Подожди, в смысле спелый? Я ж Don't просто... we have a report to make, Master? А. Какой, да? Спелый, не спелый. На картофель еще. Все, они портятся. Паркур какой. How goes it? Have you gathered everything on the list yet? Картофель, картофель. Brilliant. I knew I... Here, take this for you. I'll be heading back to the encampment now. There'll be... Да, еще порошок. А не, реально. Нихуя себе! Вот это я нормальный такой этот рыболов, блядь, голыми руками такую поймал. Нет, это... Так, понятно, маслом. Come to think of it,
Different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Words worth hearing. Ладно. Let me get that. Ладно. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Boy, many thanks for pass. As I hear it, you even assisted him in gathering a supply. Anyway, you've been a great help. I hope I can count on your act. Our efforts have seen the encampment resupplied and Sir Geoffrey with one less care. A good deed all round. Aptly said. Just about anywhere. Реально, задание типа... Well met. Hard today. I think I've earned a rest. Fancy a gander? I've fine goods for sale. Ой, как удобно. Правда, хуяка найдет. Вот. Ладно. Давай сразу вторую. Always a pleasure. I do so enjoy stocking up on supplies. We ought to have enough supplies to last us a while now. See, as you say. I've fine goods for sale. I'm aching for a fight.
Hail. You a soldier? Twould be a surprise to see you arrive in one piece. We've had to start sending out new recruits. Is that so? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out? Ricardo. To be honest, sir. What? Weren't harpies reported in that area? This is the first I'm hearing of it. Fie. I'll say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? 'Tisn't far, only a You've my thanks. And Ricardo's as well. We must fly to the aid of those in need. Блядь, типа это кто-то из пешек нашел. I've not the time for your prattle. This ladder can take us to new heights. Ah, excellent find. If your plane arisen in... Так, ладно, у меня там задание, да? Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Пешка. Подожди, стоп, что? Вот камня пробуждения. Я получил, типа? Понятно. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Кому вы ебашите? А, ебать. Хуя себе. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Ебать. Stay with me, Griffin. Wait a moment. Well done.
там живой. Нихуя себе. Is that all of them? Да, против. Блять, с гарпиями сложно. Там хотя бы у Бора был... You have my thanks. I do not believe I've only just enlisted, and when I thought this could... You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have... Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. We'd best report back. Доложим. I'll collect that. You needn't trouble yourself. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow. Hail, friend. Many thanks for aiding a... Aye, that it was. The pulse was a bit too early for him задания to be дают, я seen так понял. actual. We'll be extending his training period. The instruct... Speaking of training regimes, I must admit I've... We have succeeded in defending our What, charge. A sign of good things to come, mayhap? Such moments make me proud to serve the Arisen. I'd hasten home, were this not my duty. Нихуя. Have no means of exploiting our enemy's weakness. Погублена армия. Ебать! A hidden path? I suppose there will be monsters lurking beyond it. Pray, keep your wits about you. We needn't go barging in. Well now, you've a keen eye. Would that my master, from beyond the rift, were blessed with such good fortune. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Что это такое, реально?
Дом искателя. Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Ah, I'll have to remember to tell my own master about this. Ты заебала отдыхать. Даешь сидишь. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Главное не расписать. Твою мать! Я думал, не долечу. Ох, нихуя! Тихо. Спокойно. Так хиль давай. Мальчик. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Слишком много гоблинов. О, ранг. Здрасте. Блять. Кто такой? Нихуя себе влетел. Десантура. Вот это он дал с разбега. С кустов, блядь. Два исполняют. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I say we collect as much as we can carry. По крайней мере, блядь, не прокачаться. О! А это не то место, где Грифона толкнули. Баллисты стоят. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations.
Да, город богат, я смотрю. Сожженная драконом. Все, дракон напал. Так это подожди. Не понимаю. Наверное, наша деревня. Tis a sorry sight indeed. The dragon truly is calamity incarnate. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. 'Tis an immutable truth of this world. Right you are. О, Галки восставший. Да ты со мной заговорил. Но он с тем тоже говорил. Подожди, я был. Кажется. Как это можно? Король, блядь, хотя он ничего не помнит. I've a selection of wares that's sure to please. Pleasure doing business with. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Browsing was enough to scratch the itch in my case. Breaking things is a lot easier. Это опять торкнул, что ли? That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Смотрите, это хуёво. О, это мадама это. Вот он сейчас вспомнит, да? Вот оно. Ясе. Это я? Ебать, это мой персонаж. Ох ты ж, ёбушки-воробушки. А это выглядит охуенно. Бать, дракон охуенный. Да, все будет стрелять. Или нет? Так, ему пятки пощекотать только, походу. Наверх полез. Блядского дракона, пока он занят. Сука! Залез один, блядь. Понятно, мы защищали деревню, короче, он нас нахлобучил. Реально, и в итоге потом попали в плен. Все, короче, понятно. В общем, то, походу, был другой, показывали. Так, а в смысле, два же вроде не может быть. В первой части. Понятно. Защитил барышню эту. А так мы с ней уже знакомы. Ебать. Барышни, конечно, прикид огонь. Рой-олик. 1
Обряд посвящения, да? Як? Я не понимаю этого, блядь, ебучего дракона. Он... Странный, конечно. Из первой части чувака продырявил. Это зачем он? Тонных или как? Тёмных. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Я тут в порядке. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? Pray, save your thanks. 'Tis only just that I should aid. After all, 'tis only by your courage that I live today. I know you suffered for it. Such ghastly wounds. And I could not hear your heart arisen. I'm afraid I don't. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated. Though I... I am of the Border Watch. Someone with arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you, Autopist? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Запала на него. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen... Oh, but forgive me. I scattered my soul. I would not depart without them. We shall have to wait. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Shall we seek some answers? Say, do you think this one's really arisen? This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. Краса. А мне про...
well met. Looking to make a purchase? Hope to see you again. Will this take long? Да, ну реально типа не отображаются эти задания. Надо самому с каждым пиздеть, типа, что ли? Реалистично. You a traveler? I used to be a sellsword, see? If you're anything like me, once you've reached they'll be able to teach you a skill. Так, что-то пешки за лестницу. Я нет. Лук. Краски для лучницы. Ладно. Да, это то место, где этот. Чего? Использовать? Might I be of assistance? Подсобить? I shall not fail you. Нихуя себе! Прикольно. А потому что я же могу въебать. А она толкает, типа поворачивает. Понял? Лук ебать в них. Хотелось бы, с другой стороны, но вдруг там. Бля, но если в игре есть типа такая хуйня, ее можно использовать, то здесь будет что-то прям довольно веселое. Армии гоблинами файтимся, это такое. И знаешь, что первая часть прикольные механики. Я трою.
Ёбана в рот. Десантура! Я спрыгнул-то заебись. Но я, наверное, спрыгнул заебись, потому что, типа, вор, как бы, там, паркурщик, вся хуйня, да, у них. А это, блядь, ебанулась и разбилась нахуй. Ну зачем ты за мной повторяешь? Ну я спрыгнул, ладно. Хозяин, как бы, сделал хуйню. Погорячился. Ну нахуя ты за хозяином повторяешь, мать? Ай, бля. Фишки есть. Показываю. Безвозвратно утраченный. Короче, стил. Я тебя спасу. Блять, ебанулась, конечно, ты пойдет. А кто это? Тяни ее сюда. Ладно, я сам. Положи там. I am saved. Thank you, Arisen. Понятно, блядь. Ты больше так не прыгай, слышь? Хуйни вот это не надо делать. Я могу. Я походу поебать. А вот тебе... Надо так. Так, ну мы выяснили, что у нас, да? Давай, прыгай, блядь. Oh, what does this say? It couldn't hurt to take a peek. А, это она пробежала, вон. Восклицательный знак появился, как с лестницы. Я понял. Бля, они полезные, эти пешки, пиздец. Блядь, если не прям намного. Было там что-то? Было. Well met. You're the one who saved Ulrika's life. She told me all about it. It was a very brave thing. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, now tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access. Well now, that won't do. You need MSC. Go on, 'twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise you. Классы. 'Tis a vacation for those who seek to master the sword and shield. I am a fighter myself, and should there come a time when you impress me with your prowess, I might... Naturally, it is a vacation for those who seek to master the bow. At close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, tis a vacation for those who seek to master the mystical arts. However, the more powerful the spell, the longer one. Thus, a mage is unlikely to last long on the field of battle without allies. Tis a vacation for those who seek to master the dagger. Such blades lack heft. Thieves favor light armor, which leaves them more vulnerable. Their talents depend upon their finesse and ability to compensate for the length of their blade through sheer agility. Should you dedicate yourself to a vocation, you will find that new paths to master will open up. Try them as you like. Very well. There is no wrong choice anyway, but I shan't take up any more of your time. Moment long awaited. I knew 'twas only a matter of time before your skills reached a new height. There's no discipline that steadfast devotion cannot teach.
Mayhap 'tis time I went looking for them. Yet they thought to before. Here at the inn, we also I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Да. Для всяких. Так. Always a pleasure. Первый стрим реально у нас.
precious little time. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The watchheads wait. What say we gather some information? Didn't you hear me? The watchhead's waiting. Follow me to the village. You really ought to have returned by now. What should I do? Mayhap 'tis time I went looking for him. That place puts my hairs on it. Yet if aught were to befall him, My head hurts Live just with thinking about it. Oh, have you some business with the apothecary, sir? Oh, no, I'm not lost. I'm an apothecary in training, you see. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village... But, well, as luck would have it, 'twill be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what? You do suppose there's no harm in that? If you're Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here. We could make the fruit labyrinth ourselves, or simply purchase some at Ruinous Apothecary. О, я же Here and приготовил. now. Ah, hello again, sir. Say, have you brought some fruit labyrinth for me? Четко. Oh, so this is what it looks I like. haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell... My heart is light as a feather after that exchange. Кольцо ликования какое-то. Well met, sir. How might I be of service? Не, ну есть у него. Do come again. Плохие прикольчики. Оружие разве что, конечно. Well met, sir. How might I be of service? You really ought to have returned by now. Mayhap 'tis time I went looking for him. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. I sleep on my road. Этих паркурщиков. A solitary shard is good for little. We need to seek out more of these, if 'tis to be of use. We must take care not to throw it away by mistake. Я, получается, камень воскрешения, да, приобрел? Well, you ought to not strain yourself, not in your current state. I pity those content to live in idleness.
Days like this make me glad to be alive. We've naught to dis. Yes? What am I to do? He really ought to have returned by now. Mayhap 'tis time I went looking for him. Блять, ну вот реально на карте не отображается, и над ним тоже никак. Блять, реально самому надо искать. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Here to ask all of me. То есть тут есть вот такие. What am I to do? He really ought to have returned by now. Is that you, Norbert? Oh, fie. Wait, listen. Would you... The brave fool said he was going to look... I'd go and search for him myself, only... I'm not afraid of monsters, but 'twould hardly help. So I thought, mayhap you'd go in my place. Please, sir. I worry for my brother. Many thanks. Right, go into the forest and turn. Ah, this won't work, will it? I could see the route in my brother and I are the only ones who use them. I suppose there's only one thing. I'll have to show you the way. Just be alert. The monster... I'll need you to watch over me. Keep me safe. Right. We have been called upon to render aid. Let us make haste. Пошли. Не, вообще... Дай-ка я сохранюсь. Смену завтра стрима не будет, конечно. Завтра будет. Завтра продолжим. Посмотрим. Ну, эта часть поинтереснее, конечно. Я, может, еще поиграл.